So, hari ni kita akan belajar Microsoft Excel Part 2 yang lebih kepada formula, functioning. Saya buat dia punya tajuk dia. Formula, ada formula, function, and formatting. Jadi, saya ajar sekadar yang sempat lah. Lepas tu awak kena teruskan. Okay, sebab semua ada detail dalam buku lah. Okay. Dan saya tengok yang ni memang ada dalam final lah. Okay. Dan saya harapkan awak tak dengar, awak jangan tunggu sangat video saya, mungkin agak lambat saya upload. Tapi semua dalam buku. Okay, awak tengok. Saya berada kat muka atas awak. Full screen boleh Full screen. Gambar saya tu awak picit kuat-kuat. And then pilih full screen. So ni paparan dia. Dan sebenarnya kalau tanpa saya pun awak boleh buat. Kalau awak laju, awak buat dulu lah. Saya rasa memang awak lajunya. Sebab saya kena ajar, saya kena detail. Jadi awak tengok dalam muka surat EX 67 tu. EX 67. Nanti saya tunjukkan dia punya tu, paparan dia. Awak dah boleh mula tu. Kalau nak mula lah. Kalau tak, awak tunggu sekejap. Saya nak kena tunjukkan dulu. Itu pun saya kena tunjukkan. Macam dia punya nak kena tunjukkan pula ni. Sabar saya cari file ni. Okey, tak apa, memang tak ada lah. Semua dekat buku tu ada. So, saya terus kat buku je lah. Apa-apa awak boleh guna mikrofon ataupun chat untuk awak kalau saya terlepas ke. So kalau awak tengok muka surat AX 67 tu lah senarai nama, gaji semua, gaji bekerja. Jadi ini soalan ni ada dalam soalan final. So, figure 2-1 tu
contoh output yang akan terhasil yang awak buat. Jangan sekali guna kalkulator, guna Excel semua. So awak tulis kat nota awak, jangan guna apa? Jangan guna awak kena tekan kuat-kuat full screen Okey. Dia ada bilangan apa tu daripada saya kat The Mobile Message Store Dia ada sebilangan pekerja menunjukkan gaji, slip gaji. Slip gaji. Okey. Okey, dia ada figure dua-dua tu jumlah macam mana nak kira gaji Kita ada gross pay, federal tax. Gross pay maksudnya gaji kasar. So kita ada, saya tulis sini Kita ada gross pay. Kita buat sheet kedua sini. Kita ada sheet kedua ni boleh. So gross pay. Gross pay lah apa? Cuba tengok dalam figure apa? Figure dua-dua gross pay maksudnya gaji kasar lah. Contohnya gaji yang kita contohnya awak company ni, gaji yang awak tawarkan kepada pekerja RM2,000 ke RM1,500 ke dan seterusnya ialah awak tengok figure dua. Lepas tu kita ada federal tax. Federal tax maksudnya cukai Federal tax ialah 22%. 22% cukai lah. Kalikan dengan gross pay tolak dependent. Dia ada formula dia lah. Dia ada formula dia. Gross pay tolak dependent. So awak jangan guna ni calculator. Pelajar saya ada yang guna calculator. Jangan guna Excel terus. Tak perlu guna calculator pun. Itu formula dia. Lepas tu state tax. Macam-macam tax ada state tax dan sebagainya lah. Kita ada state tax, housework, gross pay, banyak tu jadi kita akan terus buat. Saya akan terus buat dan awak pun sama-sama buat lah. Kita sama-sama buat. To start Excel semua. And then muka surat Excel EX72 EX72 figure 2 dash 4 kita tengok 73 EX 73 figure apa
2-4. ES73 maksudnya muka ES73 maksudnya ialah muka surat 73 lah. Kita dah mula kena type. So, senarai namanya kalau tak nampak tu dia ada dekat data asal tu. Dalam apa tu? 32.1. Okey. Ni reference 3, 2 dan 1. Okey tak? Right? Jadi kita akan tulislah 32.1 tu. Contohnya A3. Mula-mula kena tulis sini the mobile lah. Dah mula lah. A1 tu, cell A1 update to the mobile message store. Lepas tu bi-weekly payroll report. Biar dia masuk sama je final ya. Saya besarkan lah. Okey. Kalau macam buku awak tu rasa gerak-gerak je lah, awak guna ni lah. Sepitkan. Dia stick kat situ lah. Kalau tak ada tak apa. And then A3 employee lepas tu awak tengok dia kalau nak tu detail dia ialah nama dia tak nampak kan, so figure 2.1. Kalau tak ada pun awak ikut saya je lah. Charvat Emily okay. Sebenarnya ialah apa, Felsky Noah. Okay. Lepas tu Kursky Jane. And then Myrna.
Nama orang putih ni. Thomas. Pauline Sherry. Oh. Prasad Row. Rao. And then Washington Yolanda. Zika James. Oh, yang ni keempat je. Sekejap. Contohnya sini nama ni employee. Employee yang 4. Javad. Fesky. Kersi. 7. 4 Javad Emily. So 5. Chen B. Oh 5. Jadi awak tengok sini Awak klik kanan. Sebab tertinggal nama. Pergi ke insert Insert row. Insert entire row. Okay. Chen B saya tertinggal satu. Chen Bin. Lepas tu yang 13 total. Lepas tu yang 14 average. Highest. Lowest. Okay. Jadi awak salin dulu. Jangan awak ubah-ubah lagi. Lepas tu hire date ni kolom di B3. Ni hire date. Maksudnya dia mula bekerja bila. 3 bulan 3 09. Guna awak punya tu 6 bulan 4 6 14 bulan 6. Bulan ni maksudnya 14 bulan Jun bukan bulan 14. 10 11 ikut dulu lah. 3 Kersin 3 bulan 4 11. Awak kalau tertinggal awak tengok buku lah. Okay. Kemudian dependence.
Hours work. Hours work maksudnya apa? Uh, dalam seminggu saya rasa pun sebulan. Dalam sebulan berapa jam dia kerja 65.25. Nanti saya tukar dia type dulu. Kemudian hourly pay rate saya type dulu. Lepas tu buat kolom tu, tajuk kolom gross pay, then federal tax, then state tax, then net pay. So I will use English rather than Malay, because if I use Malay, then I tendency to use the bahasa pasar. For example, pas tu, lepas tu sepatutnya lepas itu So I will try to use English, simple English, alright. So that I will, you can improve your English, alright. And also, the audience can easily, the audience in the international, this is international English, alright. So hopefully you can understand my English. I will use English rather than bahasa Melayu, because of if I use bahasa Melayu, then I will tendency to use bahasa pasar. Right? Contohnya lepas tu, lepas itu. Patutnya lepas itu. Saya lepas itu, lepas kan. Is it okay I'm use English? Hello? Because I use this. Okay, right, like that. Because this, alright, thanks. Thanks. So I will use full in English. So you agree, what? You agree, then if you are DSP, or you maybe you hard difficult to understand in English, then you just remember me. Let me let yeah, I know. So this is, I will fill up the title and also the records of employee, hire date, dependent,
hourly work, hourly pay, and just leave it to blank. Gross pay, federal tax, state tax, net pay, and tax percent. This is required of auto requirement, auto Excel formula. Okay. So this is numbers. Do not use the rather than number. For example, O. For example, you use 8 O. Tak boleh eh. Some some students recognize O as 0. So don't use O for a 0. So you use all numbers. This is called numbers. You only need to use numbers if the column required for numbers. Right? This is all numbers because Excel only accept the numbers. Excel do not cannot accept they accept your writing, but in calculations, so as Excel will recognize number. All right. So figure 2-4, and then okay, you look into figure example EX75 page 75. They give you the books which give you the formula. All right. Gross pay, column Y, uh, so uh, column F gross pay. Gross pay formula, the formula of gross pay is hours work times hourly pay rate. They give you the formula. In some circumstances in your final exam, the formula will not be given. So this is an advantage for you because of the questions you can do. You can exercise more by your own in your home, right? So gross pay is hours work times hourly pay rate. Okay. Formula of the gross pay is column F, yeah, equal to hours work times hourly pay rate. So all the formulas I will use uh, red color. All right. This is the formula. Gross pay hours work is 65.25 time hourly pay rate. How to use this formula into the Excel? Then the formula you have to start all the Excel. You have to remember the mathematics you have learned in your SPM. The algebra 2 plus 1 minus equal uh, 4 minus 3. This is the mathematics basic, very very basic. And for Excel you have to start with equal. So you do not
try to avoid using the calculator. You can also use calculator, right? This is the calculator. You just 65 point directly times 20.5. So some students in the final they use calculator instead of Excel. This is the wrong way because of this take time, right? Because you have to use this calculate one by one. For Excel, you just copy all the formula because of they use the same formula. So you start with equal. Wait up. Can you write in a bigger size of your font size in your notebook? Equal besar-besarkan. Sama dengan besar-besarkan dalam. So starting from so all these mathematical equations in Excel, you have to start with equal. Sama dengan housework. Housework you can use your mouse into the number in the same row. Alright. For example, 65.25 or equal to D4. D4 times is times using your keyboard. Just press times. The times is located at number just above at number 9. Alright. Times hourly pay. You just press enter. Alright. So this is the formula. Again, I will repeat. You start by equal, or if you remember the cell, so D4 times D4. Then press enter. Then the Excel will calculate automatically the numbers, the gross pay. Then stop doing any work. You just focus on my instructions. Then if you got the answer, please again don't type. Please do not type, right? 1337.63. Please do not type. Alright? Please using the formula. That's why you have to, on the final, you have to answer using your Excel. Okay? Then you have this. You can copy the formula. Alright? You can copy the formula. No need to repeat the formula, the same formula. How to do it? You just copy and copy this formula, copy and drag into paste. Copy and paste, alright? Okay, you just write copy or again. Choose this formula, current formula, and then you drag your mouse and you will see the plus sign, and then you just pull down the second method, second way. And then how to calculate the gross pay, and then federal tax. So I will use one by one, federal tax up to
state tax and net pay and tax percent. Alright, so this is the formula for gross pay, and then federal tax. Federal tax is, or column G, is equal to 0.22. 0.22 it represent of 22% times gross pay minus dependent. This is the formula. Dependence is factor times 25 and 24.32. Okay, so I will use the red color. This is the formula. Okay, so awak kena remember, kalau times kita kena selesaikan darab dulu. If the times, you have to settle the times, multiply this one first, and then following the rest of the formula. Okay, federal tax is 0.22. So you always can refer to figure 2-9 at page 79. All right. So the formula is in federal tax, column G is equal to 0.22. Okay, I will prefer use your this bracket. Okay, this bracket located just right after P in your keyboard. Gross pay referred to, so always remember you have to start with equal to, and then open bracket, sorry, 0.22, open bracket formula. Alright, gross pay, gross pay represent is represented by F4. Alright, okay, F4, or you can use your keyboard, just press F4, stand for gross pay in the same row. Jadi kita gunakan formula 0.22 gross pay lah, refer kepada ni pula P. Kita delete pula Federal tax figure 2/8, 0 sama dengan equal to 0.22, figure 2/8 times sorry, you have to times bracket
0.22 F4 and then minus C4 dependent tolak dependent ni dependent and then times 24.32. So this is the formula. Equal to 0.22 0.22 kalikan kat gross pay tolakkan dengan hour tolakkan dengan dependence time 24.32. Jadi dalam matematik dia Excel akan kira ni, awak tak payah ajar lah. Dia memang tahu dia akan selesaikan time darab dulu and then baru dia F4 minus yang ni. So you tekan enter. Okay. Lepas tu so saya tunjukkan formula dia. Ni. Boleh tengok formula cuba buat sekarang formula dia. Tak apa, awak jangan risau. Kalau contohnya masa tak cukup, saya akan terus saja habis siapkan dan awak kena tulis nama awak lah, tender dekat WhatsApp. Saya akan terus saja ajar. Awak boleh habis pukul 10.30 lah. Okay. So awak tekan enter. Lepas tu state state formula dia ialah state tax Kalau boleh saya boleh salin. State tax ialah formula asalnya ialah 0.04 0.04 times with gross pay. So this is formula in US, alright? So state tax is 0.04 times gross pay. So the formula used in the Excel, you have to start with equal to. Please remember all the formula must be start with equal, sama dengan 0.04. So you have to type 0.04 because it is the number, and times with F4. F4 is gross P. Gross P referred to 1337.63. Time. Jangan guna X. Kena ada sama dengan times okay. So I need your response whether you follow dah siap sampai mana? So awak dah siap sampai mana ni? Dah siap tak sampai gross pay, federal tax, state tax? Okay, Miranda. Okay.
Yang lain, kalau tak, katakan tidak ya. Okey, kalau agaknya awak segan beritahu tak, awak boleh, you can always refer to the books or also my YouTube. Alright? And, okay, good. And net pay, kalau ada buku senang kita selak-selak kan. Saya pun guna buku ni. Walaupun saya ada banyak apa. Buku lebih senang. Buku lebih senang. And then, let's pay. So, use the red color. And then net pay or gaji bersih is equal to column I, right? Column I equal to gross pay. So, I need you to some sort of remember this formula. So, in your final, then it's what they call, you have limited time to set up, right? To refer to your books. Then I got the suggestion from this today. So I will give you the final exam papers, two set of questions from last sem and also the previous semester. Okay. Then you have to, from time to time, you have to answer by your own using that of that paper, that question, right? So that's pay is gross pay minus federal tax plus state tax, correct? So this is net pay. So you can always use the books net pay for the formula of net pay is F4 is equal to F4 minus, okay, and Excel also accept the bracket, alright, open bracket, first bracket, beginning bracket, or uh, federal tax. Where is federal tax here? So you can use your mouse, federal tax, or G4 plus this tax. So you can also use, instead of you type, you can also use your mouse. Alright. Then close bracket. Alright. So press enter. You can get 995,193 or 1929. Then the rest, the final formula, not the formula, final column, tax percent, formula of tax is what is the formula? Oh, yeah. Tax percent equal to federal tax plus state
text, and bracket. So bracket means is you have to settle in bracket and divide by gross pay. Okay. So it's equal to federal tax. You have to find, look or search the federal tax. Federal tax plus, don't forget to open bracket, plus state tax and divide by gross pay. Okay. If you also can type straight away using your keyboard, right? Equal to G4 plus S4. Then this, the these two ways, these two methods can be used. Whether you use mouse and also you can also use your keyboard. So remember, all the formula is have to start with equal to. If you forget to press equal to or sama dengan, then the formula will not functioning. Right? For example, I9 minus H9, for example. Then it's not functioning. If I use equal to, then it will function, right? So it's different. This all the formula have two. I also always remember, always uh, tell the student to remember, press equal to, so that the Excel will be functioning. Okay, so we will finish, and after that, this is, you have to stop your work and look my. So the formula starting from gross pay. See, I will highlight this here. This column, you use all this formula. The rest is you type, right? This is the formula from the data. This is the data you have. You type. I will see it in green color. You type, all right? You type, type the data. For example, your age, your weight, also your salary. You just type, and then the yellow color is referred to the formula. From the data, you have to work out. Alright? So, daripada data yang awak dah masuk, awak nak kira lah. So, menggunakan formula. Okay. And then, for example, this is, so, all the formula you have to write down. So, I will, alright. So, the yellow one is the formula you type by your own, refer to the formula given by question. This is all the formula. So if you want to look the formula, you just always refer to the formula here in this column, right?
And also, please press F2 in your keyboard. Press F2, F2, F2. Maksudnya kat atas tu ada F1, F2 sampai F12 kan. Cuba tekan F2. So, awak nampak formula lah. Okay. Tekan F2 lagi. So, nampak formula, ada dia tulis formula sini. F2 maksudnya awak nak tengok apakah formula di dalam tu. So F2, the function of F2, you want to see the formula, you just start. Alright. Okay, this is all the formula is applicable or applied to all stuff. Okay, the same formula. So you no need to, you no need to calculate one by one. So by using the formula, then easy. You just copy and paste. So in the last semester, the student type it. One of the student, not all the students, because of they are not using the Excel, right? They're using by manual, alright? Then it takes time. Hopefully, and must, you have to use your Excel. So how to copy the formula so that all the stuff will use the same formula. So you can use one by one, or you can use all the formula. You just highlight all the formula. This is the formula in yellow color, right? And then again, you highlight, and then you drag down, all right, pull down. So again, highlight, and then you use your mouse here, find or seek. Muncul dia ada muncul ujung sorry, ujung at the corner on the right, bottom right. So you will see the campur, tanda campur or plus sign. Alright. If you see the plus sign, then it indicates you can copy to down or up or everywhere. Alright. You just pull down. You press your mouse, your left. Use your what? This is the mouse. Alright. In your yang tangan jari yang telunjuk ni. Okay. Tekan, press and pull down. Alright. So you get very easy, right? So this is so you can refer to your text whether it's any difference. Might be the difference is titik perpuluhan, okay, but the rest is slightly same. So all the formulas, you no need to every stuff you have to write again and again, repeated. All right. In the repeated way, you have to can copy and paste. Remember, repeated formula. No need to again to type the formula. You can, the easy way is you have to copy paste, or you can use the copy paste. Easier. Highlight, copy, can use copy and then highlight again in your place, then press paste. Okay, so this is the second way you can copy paste. Some student easy to use this way, copy and then paste. All right, so or second way is where they pursue a second way, you highlight the formula. This is all the different formula, and then you just drag or pull down. Okay, have you got this answer or this result?
Bahasa Melayu pun boleh. Ada, awak boleh dapat tak jawapan ni? Ni. Dah. Full respon dah dapat belum? Kalau tak ada respon, saya teruskan untuk yang total ni. Total jumlah. Jumlah senang. Jumlah. Awak diam dulu. Sebelum tu kalau boleh lah awak pergi ke ni. Pergi ke yang kat higher date ni, 3/3 ni. Okay. Pergi ke view. Kalau tak buat pun tak apa. View, pergi ke freeze pane and freeze. View, freeze pane. Yang ni dia bekukan. Freeze maksudnya beku kan. So dia bekukan maksudnya dia tak akan contoh sini dia akan bekukan ke atas lah. Ke atas dan tepi ni. Jadi, sebab tajuk dia bekukan ni. Tajuk dia bekukan. Pergi ke freeze pane. View, freeze pane and freeze pane. Jadi kalau awak pergi, jadi dia akan ni lah. Yang atas tu tak bergerak So the title of freeze pane is not move. The state freeze at the place that you freeze. Alright. So total work hourly work. Sebelah dependent, just beside the dependent. So the totals you just total maksudnya dia jumlahkan daripada atas ke bawah So awak boleh gunakan pergi ke home, you use the home and choose the total here. Ni total, this is the total. This is the total. Okay, for example, contohnya hourly work Okay. So you nak jumlahkan, you can sum the total hours work by press the menu of auto sum here. Alright. Then automatic. Dia akan automatic pilihkan untuk anda range The Excel will automatically choose the range of total. Alright. So sum D4 to D12. So you just press enter. Then you get 598.5. So the rest also you can use copy paste. Copy and paste. For gross pay,
Sampai sini ya, sampai up to net pay. So tax percent using the different formula, right? Tapi yang untuk tax ni dia gunakan formula yang atas. Jangan auto lah sebab dia bukan campurkan semua. Dia sebenarnya tax ialah untuk yang ni, formula ni. Dia awak boleh copy yang atas ni. Ataupun bawa ni awak tarik sini. J12 ni. Ataupun formula dia ialah apa? Sama dengan or equal to uh, buka kurungan G13 campur H13 bahagi dengan F13. Okey. Awak guna formula ni ya. Yang ini awak guna formula yang jumlah daripada atas ke bawah. Tapi untuk teks, kita merahkan. Untuk teks, kita gunakan formula atas ni. Sebab dia ialah berdasarkan kepada apa? Yang G13 campur H13. Ni awak campur dan bagikan dengan F13 sini. Ya. Dia bukan daripada campuran dari atas ke bawah ya, untuk teks saja. Okey. So saya merahkan supaya awak beri perhatian kat sini. So the different formula. So the rest of formula you can use from up, daripada from the top to the down. Alright. Except for text. And also for average. Average senang. 3, 2, 16. 3, 2, 16. Okay. Jadi senang lah. So you just press equal. Average maksudnya ialah apa? Awak tekan average. Tekan A. Average So ni sebanyak formula. Average lah, apa address lah. So tekan average. Dia ada lah. Average. Purata lah. Buka kurungan. Daripada atas ke bawah. C4. Lepas tu tangga colon 2 tu. Hingga apa? D12. Tutup kurungan. Senang ginilah average. Tarik. Guna mouse tarikkan. Lepas tu tutup kurungan. Yang dependent ni saya cuba sama dengan saya yang ni saya delete dulu sebab saya terlepas pula. Tekan sama dengan tekan average purata lah AGE sama-sama pula. Saya cuba sama dengan average dan pergi mouse awak ke atas dan pilih lah daripada atas ke bawah. Average buka kurungan atas ke bawah.
Yang lain ada kelas lepas ni, hello? Boleh minta respon lah? Ke awak dah tak ada lah? Ha? Oh ada. Jadi awak tulis nama awak kat WhatsApp boleh tak? Boleh kat WhatsApp. Saya akan teruskan kelas saya ni dan saya akan upload video lepas ni So awak boleh pergi lah. Saya salam fan awak, salam Siti. Saya akan teruskan. Tanpa awak pergi kelas awak, and then saya akan terus sikit lagi. Dan awak boleh tengok kat video lah. Jadi awak tengok dah minit ke berapa tu, awak boleh tengok sini. Dalam video. Boleh boleh left live. So saya akan teruskan. So average ni ialah formula tekan sama dengan average formula sendiri, buka kurungan, so drag. Lepas tu awak boleh guna formula yang sama. Sorry. Untuk average, dependent tu average, and then kalau kemudian highest iaitu yang tertinggi. Kalau yang tertinggi awak tulis sama dengan max 3219 tekan max, MAX, maksimum lah. Maksimum buka kurungan, maksudnya yang paling tertinggi ni macam dia punya mata lah. Dan pilih range dia dan tutup kurungan ni. Awak dapat sini 3. Maksudnya dependent. Yang paling tinggi antara 1 hingga 3 adalah 3. Contohnya bila pelajar, markah pelajar ialah daripada dia dapat macam 10 orang, 20 orang. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 70, ada 80. Jadi markah tinggi adalah 80 lah. Itulah. Dan lowest awak tekan sama dengan minimum lah pula. MIN ni. Buka kurungan. Pilih. Jadi potong. Seterusnya, kita nak copy formula daripada kiri ke kanan. Sebab semua sama, formula yang sama. So, awak je highlight. Dekat kelana campur dan tarik ke kanan. Cuma average ni awak padam dulu ya. Average ni yang kat sini. Sebab dia yang kena awak highlightkan, dia bukannya purata bagi ni lah. Dia ada formula khas. Dan seterusnya, seterusnya dia hendak tunjukkan dalam nilai. RM ke, comma style, currency, style format, percent style. Contoh ni dalam bentuk peratus. So kita nak tunjukkan dalam bentuk peratus. Yang ni kena tengah-tengah. Kita dah hampir habis lah dia punya ni. Jadi kita sekarang nak edit, nak ubah-ubah sikit. Ni kita boleh tunjuk pada
3230 tu, 231, iaitu kita kena ubah sikit lah font size dan sebagainya ya. Jadi apa yang kita boleh buat ialah awak kena tengok figure 2, 3, 4. Figure 2, 3, 3 Jadi kita tengok mobile message store ni. Kita sebenarnya nak tengahkan, centerkan daripada kiri ke kanan, samakan ya? Lebih ke kiri kan, awak highlightkan sampai sini dan pergi ke home sini and then merge and center. Tekan OK. So dia akan berada di tengah-tengah. Pun sama, by weekly report ni pun highlightkan sampai J ni dan pilih merge and center. So dia akan berada di merge, maksudnya dicantumkan banyak kolom, contohnya 10 kolom kepada satu kolom sahaja dan diletakkan tengah-tengah. Seterusnya kita akan pilih font size ya. Dan fill color ya. So kita pilih font type dia Franklin ya. F-R-A-N-K Franklin Gothic. Dia tak Franklin Gothic apa tu? Medium. Okay. Dan size dia ialah 16. Tak kisahlah apa-apa huruf pun. Highlightkan 16. Besar sikit ya. Tulisan dia. Oh tu. Color apa tu? Tak apalah color apa pun ya. Fill color. Yang ni saya akan without color okay. Ni mungkin kita akan colorkan lebih gelap lagi. Fill color gelap sikit. Hijau tu. Hijau. Okay, refer to figure 2.36 borders or button arrow. This one. Title, you choose this menu. Tick outside border. Maksudnya border dia punya tu yang tebal sikit, alright?
highlight, again highlight, font bold lagi. Alright, next is alignment center here. Okay. Tak payah. Okay. Kita dah buat tadi. So number, okey, satu-satu kita ni. Satu-satu kita akan ni. Untuk number, untuk tarikh tu, date. Mana date ni? Ni date ni. Kita highlightkan. Selepas itu, kita pilih kategori dia. So, choose number. Bawah accounting tu, date. Pilih date yang macam mana. Kita pilih yang MMDDYY. Months dulu. Ni pun boleh lah. Untuk ini. Okay. Lepas tu dependent ni, kita pilih di center. Di tengah-tengah. Highlight semua. Dan pilih tengah-tengah ni. Center. So yang ni tak berapa penting semua sebab dah untuk final dah sampai sini je lah. Yang lain awak boleh make up. So saya tak payah tengok sangat lah. Saya guna nak cepat sikit. Okey, yang basic saya ajar. Yang lain awak perlu tengok kat buku. So yang ni nama dia agak tak nampak. So awak pergi kat sini A ni. Luas. Klik 2 kali Saya ulang. Ni tak nampak kan? A ni kurang besar. So awak klik 2 kali lah. Kat sini klik 2 kali. Ataupun awak boleh adjust. Boleh adjust besarkan kolom dia. Macam ni saya klik 2 kali lah supaya kita tak tahu mana bau panjang kan. Yang ini kita nampak macam dia tak balance. Okay, kita akan tengahkan, centerkan. Ataupun kanan. Jadi center. Lepas tu yang ni ada ringgit. Kalau ada ringgit, kita pilih yang ringgit ni. Ni ringgit semua. Kita pilih yang number ni. Currency. Pilih RM lah. Kalau ringgit-ringgit lah boleh RM. Ya, awak tekan RM lepas tu kita ada yang ni nampak puluhan memang ada berapa banyak puluhan kan. Semua ni kita ubah kepada yang ni lah.
ubah change to 2 decimal point. Alright, so you just press comma style here, comma, and then yang ni decrease or increase. So increase into 2 decimal points. Alright, yang tadi hilang tadi. Tak apa, don't worry. So kita boleh buat balik sini. RM, pergi ke number, currency. RM, okay. Okay, alright. Yang total pun RM sini. Sama ulang. Nama, currency, RM, okay. Tengok kat buku hourly pay rate pun sama RM. Kalau tak ada ringgit pun boleh ya. Pergi ke number, currency, RM. Okay. Then ada lagi yang kita tinggal dalam ni persen. Persen dalam bentuk peratus. So how I like semua sekali dalam bentuk peratus. Pilih peratus ni. Tu. Dan 2 titik perpuluhan. 2 decimal points. Satu lagi ni macam tak nampak kan ni. So yang ini awak panjangkan. Yang ini kita pilih yang ni lah. Red text Red text. Highlightkan red text. Oh ni muat lah. Okay. Kalau tak muat dia red text. Okay. Dan nak buat garisan. Yang ini garisan employee. Garisan. Okay. Ni garisan. Total pun ada garisan 2. Pilih. Pilih yang di garisan ni. Banyak pilihan dia. Top and double border. Okay. Lepas tu yang figure 251 saya tinggal ni. Housework. Alright, awak highlightkan.
So okey dah, macam ni pun okey lah sebab yang penting kita dah dapat yang asas ya. Kalau awak nak tengok formula dia, control. Okey. Kita tekan control. Kalau nak tengok formula, control dan tekan ni Kalau nak patah balik pun guna control dengan accent ya. Accent ni ada sebelah satu tu. Control, accent. So nampaklah formula yang digunakan ni. Kita dah habis bab ni. Nanti awak cuba buat untuk lab 1 dan lab 2. Okey. Jadi hari ni kita dah habis untuk mengira, membuat gaji lah menggunakan Excel dan formula. So, jangan lupa gunakan sama dengan yang lain tu je lah. Kalau nak tengok formula, tekan apa ni? Control. Cuba awak tekan control dengan yang ni. Yang ni. Saya like kan. Control dengan ni dapat tengok formula yang digunakan Control dengan accent. Ni accent nama dia. Ni accent. Ataupun apa tak. Okay. So, awak cuba buat. Kalau dapat macam ni pun awak lulus lah dalam Microsoft Excel. Ni yang agak susah sikit. Sebab dia ada banyak formula. Okay, rasa itu saja daripada saya. Yang baik memang kalau boleh saya boleh gunakan dan boleh bayarkan.